Bom dia, gente, bom dia. Mais um dia aqui, começando com vocês. Mais um vlog, né? Vou aqui dar uma limpada no quintal aqui do meu bichinho de estimação, porque já passou da hora. Bora comigo? Então bora. E Jesus abençoe cada um de vocês, tá? Que todos possam ter um ótimo dia. Então bora para esse vlog. Sailoring ain't got no trailer for sailoring. Give man a man by no man. Give the road trailer for sailoring. Man trailer for sailoring ain't got no sailor. Give man a man by no man. Don't pay no trailer for sailoring. Rules the left trailer for sailoring. Ain't got no trailer for sailoring. Give man a man by no man. Give the road. King of the road.
Ele gosta quando o quintalzinho dele tá limpo, né, Zoro? Né? Né, Zorinho? Ele se diverte quando eu entro aqui nesse quintal para poder limpar. Ele ajuda também. Então ficou, gente, vocês viram, eu joguei um veja perfumado aqui. E com esse sol, ó, já secou quase tudo, tá vendo? Só ficou ali aquele lixinho ali para eu poder catar ele. Porque senão vai tudo para dentro ali do esgoto, né? Aí dá problema quando chove. Mas no mais, gente, tá tudo limpinho. Lá dentro da casinha dele também, lavei tudo. E é isso, agora tá feliz da vida, né, Zoro? Tá feliz. E eu vou encerrando aqui, gente, mais esse vlog aqui com vocês, agradecendo, tá, a presença de todos vocês aqui comigo em mais um dia abençoado de Deus por nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado. Eu também desejo que cada um de vocês receba o presente de Deus para vocês nesses dias, tá bom? E até o nosso próximo vlog. Fiquem todos com Deus.